Good morning, everyone. For today, our topic is all about annuities. What is annuity? Annuity is a series of equal payments occurring at equal intervals of time. By definition, ang annuity, ginagamit siya sa loan or sa investment na pwedeng hulugan. For example, sa retirement, pag nagtrabaho na kayo, merong kinakaltas sa sahod nyo na SSS or GSIS. So, mas malaki yung nakaltas, mas malaki yung makukuha nyo sa retirement. Bali yung kaltas na yon kada sahod nyo. For another example, kapag bibili ka ng bahay, bibili ka ng kotse, ng motor, pero wala kang malaking cash, pwedeng gamitin mo yung principal ng annuity. Ang ibig sabihin lang nun, pwede kang gumamit ng tinatawag na installment plan. Kung saan, mamimili ka kung ilang taon mo siya huhulugan, di ba? Mas maikling taon, mas malaki yung matitipid mo. Kasi pag pinatagal mo yung taon sa installment plan, mas lumalaki yung interest nung bagay na binili mo. Hindi lang siya pwede um, sa mga bibilhin, pwede rin siya in terms of construction ng road or ng tulay. Kasi yung gastos mo sa tulay, hindi naman natatapos dun kapag natapos yung construction, di ba? Meron tayong tinatawag na maintenance per year. And pwede mo makompute lahat ng magagastos mo for a certain year using annuities. Same with the machines. 'Di ba lahat yung mga machines sa mga pabrika or sa production, hindi naman yung lifespan nun habang buhay eh. Merong certain life yung that kind of machine or equipment. So, pwede mo makompute lahat yon, ilipat mo in terms of present worth, and makukuha mo kung magkano yung total na magagastos mo for that certain item. Ginagamit din yung annuity sa mga bidding para makita mo kung ano yung best option. Gamit na gamit to kapag nandun ka na sa field. Kasi may mga bidding na mababa yung hulugan, mababa yung babayaran mo per month, pero kapag kinumpute mo siya, actually, mas mura pa pala yung mas malaki yung hinuhulugan mo per year kaysa dun sa mababa. So, mamaya makikita natin yung application ng annuity depende sa type niya. So, this is an example of cash flow of an annuity. So, itong year 0, ito yung present. So, nandito tayo ngayon. For example, kukuha ka ng kotse or motor. Siyempre, meron yan down payment, di ba? Meron ding wala. So, itong graph na to para sa walang down payment. So, kung monthly man yung hulugan ng motor mo, ito yung tinatawag na A, yung monthly. So, sa first month, second month, third month, fourth month, so on and so forth, yung hulog mo, pare-parehas lang. So, yung A, tinatawag yan na periodic payment. So, yan yung hulog mo. Depende kung ano yung nasa usapan, kung per year, per week, per month, or kahit ano. So, meron tayong 4 na types of annuities. Pinaka-common dyan is ordinary annuity. The payments are made at the end of each period starting from the first period. So, kapag sinabi nating ordinary annuity, for example, at present or year 0, kumuha ka ng bahay at year 1, doon pa lang mag-start yung payment mo. Hindi ngayon.
So, kaya magpapalipas ka muna ng isang period bago mag-start yung iyong payment. So, ayun yung ordinary annuity. Okay? The payments are made at the end of each period starting from the first period. So, magsisimula siya sa 0. After that, yung first period, hulog ka na agad. Ito yung kalimitan na ginagamit natin in real life. So, itong cash flow na to, makikita nyo, year 0 or tapos papunta sa year end, kahit ilang years yan, kaya N yung nilagay ko, ito naman yung A, yung hulog mo. So, itong A na to, lahat yan, i-convert mo sa present worth para pwede mo siyang directly i-add. Kasi hindi mo pwedeng i-add yung 5 yan directly kasi, di ba, as a rule in engineering economy, lahat ng value ng money over time hindi magkakaparehas, di ba? So, you need to convert muna lahat into present worth bago mo i-add lahat ng value. So, another cash flow diagram naman, kung gusto mo makuha yung value ng hinuhulugan mo in the future, you have to convert lahat ng A na yan into future worth. So, meron tayong formula na ginagamit. Okay? So, kapag kukunin natin yung present worth ng annuity, ang formula niya A times 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. Kapag future naman, baliktad lang, no? Nagkabaliktad lang sila. A, 1 plus I raised to N naman, minus 1 over I. Actually, lahat ng problem dito sa annuity, kung mapapansin nyo, dito sa graph natin, lahat siya pwede siyang gamitan ng general formula natin na if-written or yung sa compound interest na if-written, di ba? Pwedeng gamitin natin yon. Kaso nga lang, kapag ginamit mo yun, iisa-isahin mo siyang i-convert, di ba? From year 1, co-convert mo into future. From year 2, co-convert mo into future. Di ba? Paano kapag 30 years? Di isa-isahin mo yon. Medyo mahaba ang solution. Kaya, merong sariling formula yung annuity para etong lahat na to, since pare-parehas naman sila ng value, isang formula na lang yung gagamitin mo. Hindi mahaba yung equation na iyong gagawin. Okay? Where PA natin, of course, yan yung present worth. FA natin, yan yung future worth. I is the interest rate. Lagi naman, N is the number of interest period. May nadaglag lang sa nomenclature natin, which is capital A. Yan yung series of periodic equal amounts of money. So, ito yung hinuhulog mo. Dapat, kapag sinabi nating A, dapat lahat yan pare-parehas. Okay? So, sample problems agad tayo. Determine the value of each of the following annuity factors. So, eto hindi ko to naturo nung last lecture, kaya in-include ko dito ngayon. Kasi merong mga book na ganito yung solution nila, makikita nyo. Ganyan yung mga symbol nila. Siyempre, as baguhan, hindi natin alam paano basahin yan. Kaya, in-include ko na dito sa problem. Kasi depende yan sa approach na libro eh. Okay? So, determine the value of each of the following annuity factors. Letter A, P over A, I percent N. Ano ba ibig sabihin yan? So, kapag may nabasa kayong ganyan, simple lang yan. Doon muna tayo mag-start sa A. Paano ba siya i-analyze? So, kung mapapansin nyo, A, P over A, I percent, then N. So, kapag ganyan yung nakita nyo, ibig sabihin lang yan, yung nasa numerator, yan yung laging hinahanap. Then, yung nasa, i-ano ko to
pointer option, ayan, laser. Yung numerator, which is P, yan yung hinahanap. Tapos yung nasa denominator, yan yung given natin. Okay? Where meron tayong value ng A, 400, I is 10%, N is equal to 25. Gamitin natin yung formula ng annuity. So, anong hinahanap? Yung P, yung nasa numerator. So, ang basa dyan, find for the value of P given A. Okay? Find the value of P given A. Given din yung percent ng interest rate and the number of years. So, anong formula natin ng present worth? P is equal to A, 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. Okay. Meron tayong A, which is 400, I, which is 10%, and N, which is equal to 25. So, kapag given na yung N, walang compounding period, automatic yan na yung capital N natin. So, direct sub lang. PA is equal to 400 times 1 minus 1 plus 0.10 raised to negative 25 over 0.10. So, type natin sa calcu, lalabas, P is equal to 3,630.82. So, kapag nag-invest ka ng 400 ng 25 payment with an interest rate of 10%, yung 400 mo na yun magiging 3,630.82 pesos. Now, kapag ganito naman yung nabasa nyo, P, A over P, I percent N. Sabi ko nga yung numerator, yan yung hinahanap. Yung denominator, yan yung given. So, find A, given, P. Given din yung I percent and number of years. So, anong hinahanap natin? Yung A. So, gamitin natin yung formula kanina. Yan pa rin yan. PA is equal to A, 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. So, i-cross multiply natin to dito para makuha natin yung formula ng A, which is cross multiply yung I, PA times I over, divide natin to sa ilalim. 1 minus 1 plus I raised to negative N. So, lahat naman yung given yung P natin, which is 1,000, I is equal to 14.5% and N is 10. Therefore, A is equal to 1,000 times 0.145 over 1 minus 1 plus 0.145 raised to negative 10. Input natin sa calcu, ang lalabas na value is 195.47 pesos. Okay? Then last, kapag wala namang variable dito, ang hinahanap yung ratio naman. So, kapag ganyan yung nakita nyo, automatic ang hinahanap ratio ng F over A. Anong formula ng F natin? A, 1 plus I raised to N minus 1 over I. Yan yung binigay kong formula kanina sa ordinary annuity. Okay? Meron kang A? Meron ka bang A? Wala. Kasi ang hinahanap, F over A. So, yung A mo, kailangan cross-multiply mo dito. Kasi, ang sabi dyan, find F over A with interest rate of 9.8%, number of years of 21. Okay? So, kapag kinross-multiply natin, maging F over A na siya, 1 plus I raised to N minus 1 over I. Meron kang I, ito. Automatic yan. 9.8%. I ito automatic, ito N automatic, which is 21. Okay, so direct sum lang pala. F over A is equal to 1 plus 0.0998 raised to 21 minus 1 over 0.098. F over A is equal to 62.477. So, kung mapapansin nyo dyan, yung formula natin ng present raised to negative n, di ba? Kasi, ang rule sa economics, pag ibabalik mo siya sa present,
yung number of years mo dapat negative. Kapag ipupunta mo siya sa future, yung n mo dapat positive. So, yun lang yung palatandaan. Okay, so next problem tayo. So, problem number 2. What are the present worth and the accumulated amount of 10-year annuity paying 10,000 pesos at the end of each year with interest at 15% compounded annually? Okay, kunin natin yung given. So, ang tanong dyan, magkano daw yung present worth ng 10,000 na hulog mo sa loob ng 10 taon? So, hinuhulog mo siya at the end of each year. So, kada taon, naghuhulog ka ng 10,000 for 10 years with an interest rate of 15%. So, clear naman yung given natin. Okay? Of course, yung 10-year natin, yan yung N. Yung 10,000, yan yung A. Kasi yan yung hinuhulog mo. Of course, interest at 15% compounded annually. Pag may nabasa kayong 15% compounded annually, automatic, R yun. But since annually naman siya, R is equal to I. Kasi yung M mo, 1 lang din naman, di ba? Kasi di ba, I is equal to R over M. Since yung M mo 1, kaya R is equal to I na rin, which is 15%. So, ang hinahanap natin, what is the future worth and the accumulated amount, which is the, Ang hinahanap natin, what is the present worth and the accumulated amount, which is the future worth. Okay? So, kapag dinrawing natin siya sa cash flow diagram, eto magiging itsura niya. So, meron kang present worth. Yan ang hinahanap. Yan. So, magkano yung equivalent nitong lahat ng 10,000 into present worth? So, arrow up kasi. Bakit arrow up? Kasi matatanggap mo yung 10,000. Yung 10,000 naman arrow down kasi anong tawag doon? Nag-release ka or naglabas ka ng 10,000. Same with future amount arrow up kasi marireceive mo yung pera. Okay. So, 10 years. So, 1, 2, 3. Inano ko na lang yan. Dot, 9, 10. Kasi lahat naman yan pare-parehas 10,000 dito. Kasi paano pag sinabing 30 year, i-drawing mo ba lahat yan? Di ba? Masyadong mahaba. So, since pare-parehas lang naman yan, pwedeng ganito lang daw yung 1, 2, 3, then 9, 10. Para makita lang na sa 10 taon ka naghulog ng 10,000. Okay? So, solve na natin. Kunin muna natin yung present worth. So, by the formula, A, 1 minus 1 plus I raised to negative n over I. Negative n kasi, ito, kita nyo yung diagram. Ito yung sinasabi ko kanina. Negative n kasi ito, nasa future yan, di ba? Ibabalik mo sa present. So, kaya negative. Kasi ibabalik mo siya pabalik. Okay? Meron kang A, which is 10,000. Clear naman yan. I mo, which is equal to R, 15%. And N mo, di ba, N, capital N natin, M times N, which is 10. 10 beses ka naghulog times 1. So, ayan na, nilipat ko. 10,000 times 1 minus 1.15 raised to negative 10 times 1 over 0.15. Therefore, kapag in-input natin yan sa calculator, lalabas dyan is 50,187.69 pesos. Now, kunin naman natin yung equivalent future worth. Okay? Imagine how much yung 10,000 times 10, 100,000, no? Kasi nga nasa siya, future. Kapag kinonvert mo ng present, liliit yung value. Diba? Okay?
So, future worth by the formula A, 1 plus I raised to n minus 1 over I. Positive n kasi papunta naman sa kanan. 'Di ba? Papunta naman sa future. Okay, direct sub lang. A natin, 10,000. Same interest, which is 0.15 raised to 10 times 1 kasi mn, 'di ba? Then copy mo yung minus 1 over the interest, which is 0.50. So kapag in-input nyo sa calcu, future worth is equal to 203,037.80. Okay? So yung 10,000 mo in 10 years, halos dumoble, no? Naging 203,037.18. Grabe yung kinita no pera mo. Kasi mataas yung interest eh. 15% compounded annually. Okay? Now, by Caltech naman. So, may na discover tayong Caltech. Tingnan natin kung mapapalabas natin yung sagot. So, kunin lang natin yung given, 10-year, A natin 10,000, I natin is 15%, then M natin is 1. Tapos yung sagot natin kanina, which is 50,000, di ba? And 203,000 kasi, di ba? Nagdoble nga siya. Ayan, yung sagot natin kanina. So, ito, i-try natin siya sa Caltech. Saan ba yung calculator ko? Yan. Okay? So, palabasin natin. So, present worth muna. So, kapag tinype nyo yan, PA is equal to summation of 1 to n, A over 1 plus I raised to x. So, compute natin. So, ang lalabas na value dyan, present worth. Saan makikita yung summation? Ito yan, sa may logarithm. So, shift logarithm. So, napalabasan natin yung summation. Lagay lang natin yung value ng 1. Kaya 1 yan kasi nag-start sa year 1. Okay? Saan siya matatapos? N, which is year 10. 10 hulog eh. So, nag-start ka sa year 1, matatapos sa year 10 kasi 10, 10 hulog yung ginawa mo. Okay, so pindutin natin to. What is the value of A? A natin is 10,000 pesos. Over, what is the value of I? I natin, 15% or 0.15. Raised to X. Ano yung X natin? Yung X mismo sa calcu. Okay? So, compute natin. Press equal. Oh, lumabas, di ba? 50,187.69 pesos. So, ang dali lang pala, no? Pag may Caltech. So, this Caltech, gumagana lang siya kapag dun sa equal payment. Gaya nung, kung babalikan nyo yung cash flow diagram natin, ganun dapat yung itsura ng cash flow diagram niya. Yan, magagamit nyo itong formula na to. Okay? Or yung Caltech na to. Now, dito naman tayo. So, kapag future worth naman, gamitin natin yung formula ng compound interest, which is F18. Okay? So, kunin ulit natin yung calculator. Anong value niyan? 5187. Para hindi mo na siya i-type, shift store. Store natin sa A. Ayan. Nasa A na siya. So, kapag kinlear mo siya, nasa A na siya. Ayan, okay? So, nakuha natin, yung P natin nasa A. So, anong formula? F18. Substitute natin. Anong P natin? Nasa A. 1 plus I, which is 0.15 raised to N, which is 10. Okay? Palabas natin. 203,037.18 pesos. So, depende sa inyo yan kung anong gagamitin nyo sa exam. Kung Caltech or long solution.
Basta makita ko yung formula and kung paano nyo sinubstitute yung mga values. Tama yun. Pero kung shinortcut nyo, mali yun. Syempre. Kailangan makita ko yung procedure na ginawa nyo. Hindi pwedeng magic. Okay? Okay, next problem. Okay, so pakidagdag sa formula nyo kung gusto nyo. Number 3. Number 3, what is the present worth of 500 pesos deposited at the end of every 3 months for 6 years if the interest rate is 12% compounded semi-annually? So, magkano daw yung hulog or deposit mo na 500? Kailan mo siya dinideposit? Every 3 months. Ilang taon? 6 years. Tapos, mayroon siyang interest rate of 12%. So, clear naman yung given. Sorry. Given natin, A mo is 500 every 3 months. Okay? Therefore, yung compounding period mo is equal to 4. Kasi di ba every 3 months. Okay? N natin, 6 years. Yung R natin is 12% kasi merong word na compounded semi-annually. Then, yung compounding period natin para sa R is 2 kasi semi-annually. Ano hinahanap? What is the present worth or PA? So, solution, gamitin natin yung formula. PA is equal to A times 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. Okay, check natin yung given kung kaya ba ng direct sub or hindi. Sorry. So, meron tayong A. Okay. Tama yan. Wala tayong I. So, kailangan makuha muna natin yung value ng I. So, saan natin makukuha? So, meron tayong R, meron tayong M. Okay? Kaso nga lang, dalawa yung M natin, i-equate natin. So, by using the formula of effective interest rate. Diba, dalawa yan? Yung isa, 1 plus I raised to M minus 1. Yung isa naman, 1 plus R over M raised to M minus 1. Kung matatandaan nyo dun sa second lecture natin. Okay? So, yan yun. Okay? So, substitute natin yung value ng M natin. So, itong sa left side of equation, gamitin natin tong M na 4. Itong sa right side of equation, gamitin natin yung R at M na 12% and 2. Okay, yan. Yan yung magiging itsura niya. Okay? 1 plus I, yan yung hinahanap natin, raised to M, which is 4. Diba? Is equal to 1 plus 0.12 over 2 raised to 2 minus 1. I-ano natin, i-pen. Then yung negative 1, kapag nilipat mo dito sa kabila, makakancel lang, di ba? Para hindi siya mahabang i-type sa calc. Yan. Okay. So, matitira na lang dyan, 1 plus I raised to 4 is equal to 1 plus 0.12 over 2 squared. Okay? Bakit dito natin ginamit yung 4? Kasi nandito yung A natin. Yung A natin, related siya sa I. Kaya dito mo gagamitin yung M na 4. Then, R over M, to partner naman sila. Kaya dito sa right side natin nilagay. Okay, gamitin natin yung calcu. So, i-ano na lang natin, shift solve. Kasi raised to 4 yung ano niya eh. Raised to 4 yung degree niya. Ito naman, raised to 2. Medyo mahaba yung procedure kapag minano-mano natin. So, sa exam, pwede naman tong shift solve. Basta ipakita nyo lang yung procedure. Hindi pwedeng shortcut din. Okay? So, 1 plus. Kapag shift solve, yung iba alam na to, yung iba hindi. Kapag yung value na hinahanap is isa, ang gagamitin mo lagi, x.
Kasi yung calculus natin, nakafunction siya para isolve for the value of x. Okay? Kung mo ilalagay yung I, kasi yung I dito, ano yan eh, for complex number. Ang value niyan, square root of -1, mamamali ka. Okay? Kapag shift solve ka, kahit anong variable yung nandyan sa problem mo, pag in-input mo sa calculus, dapat always x yan. Okay? 1 plus I, yung x natin, let I natin ay x raised to 4 is equal to 1 plus 0.12 over what? Over 2, then squared. Na-cancel naman yung -1, di ba? Kasi pag di mo kinancel yung -1, mahaba yung matatype mo sa calculus. May tendency na mamali ka pa. Okay? Kasi di ba pag nagma-1 tayo, ewan ko kung ako lang or kayo din, yung -1 nalalagay ko dito sa 4. Di ba? Hindi ko napapansin. Mamali yung sagot. So, as soon as possible, kailangan i-simplify nyo muna yung equation bago nyo input sa calculus para less error. So, shift solve natin. Ganito yung shift solve. Pindutin natin yung shift. Shift. Then, may mababasa kayo ditong solve. Solve for the value of x. Ano ba hinahanap? I, di ba? So, lagay ka ng value na 0 kasi dun malapit yung I. Para mabilis siya lumabas yung sagot. Okay? So, 0.02956. So, check natin kung tama. In terms of percentage, dapat, ilan siya? 2.9956%. So, check natin. So, by shift sub, so, eto na yun, yung sagot. Okay? Tama ba? So, tama siya. 2.956. Okay. So, since nakuha mo na yung I, balik tayo dito. Meron kang A, meron. Meron ka ng I, kakakuha lang natin. Yung N natin, ano yung N natin? M times N. Pero anong M yung gagamitin mo? Itong sa annuity. Kasi ang sinasolve natin is present worth of annuity. Okay? N, which is 6 years times M, which is 4. So, substitute, A natin is 500. 1 minus 1 plus I, which is 0.02956 raised to negative N, which is M times N, which is 6 times 4. Over I, which is ito ulit, 0.02956. Therefore, present worth natin is 8,508.05 pesos. So, pwede rin natin siyang gamitan ng Caltech kasi yung hulog mo naman is 500, pare-parehas lang. So, try natin sa Caltech kung gagana. So, clear natin. So, summation of, syempre start ka sa year 1 kasi ordinary annuity. Ilang taon? Ilan yung N natin? 6 times 4. So, 6 times 4, 24 mo siyang ihuhulog. 24 times mo siyang hulugan. Tapos, A natin is 500 over 1 plus I. 1 plus I natin, dapat alpha x. Ay, 1 plus alpha x. May I pala tayo, sorry. 0.02956. 0.02956 raised to x. So, press equal. Same answer. 8,508.05 pesos. Okay? So, kung kaya ng Caltech, pwedeng gamitin basta ipakita yung proper solution. Step by step. Hindi pwedeng sagot na lang. Hindi pwedeng ganito yung, hindi pwedeng formula tapos sagot na agad, no? Ipakita yung step by step process. Kasi pag ganun, mali yun. Okay? So, next problem. Nandito pa rin tayo sa ordinary annuity. So, number 4, an electrical engineer obtained a loan of 50,000 at the rate of 6% compounded annually in order to repair his mistress house.
how much must the electrical engineer pay monthly to amortize the loan without a period of 10 years? Okay. So, okay. So, itong tanong na to, lumabas to sa board exam namin August 2019. So, ano natin analyze natin yung problem. So, meron tayong electrical engineer. So, nangutang daw siya ng 50,000. So, meron siyang rate of 6% compounded annually. So, para daw ipagawa yung bahay nung kanyang mistress, nung kanyang kabet. Lupet no? How much must the electrical engineer pay monthly to amortize the loan? So, magkano daw yung babayaran niya monthly doon sa inutang niya para ma-cover yung period in 10 years. Okay? So, yung inutang niya para mapagawa yung bahay nung mistress niya ay magkano per month in 10 years. Mga electrical engineer talaga, mga babaero yan. Okay? So, given tayo. At tayo lumabas ng given. Yan. Kaya kayo, huwag kayong magjojowa ng electrical. Imagine, nangutang ng 50,000 para sa sa kabet. No? Lupet. Okay? So, meron tayong present worth of 50,000. So, yan yung nakuha ayun yung nakuha na loan ng electrical engineer, which is 50,000. So, interest of 6%, common sense naman yan, I natin, kaya siya I kasi compounded annually. Kasi yung M mo equal to 1 na rin. Kaya yung nominal interest mo is equal to I na. Okay? Ayun, kakasabi ko lang kanina. M is equal to 1. Ilang taon? 10 years. So, hinahanap magkano yung ihulog niya per month. Okay, solution. So, gamitin natin yung formula kanina ng present worth. So, walang kamatayang A, 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. So, meron tayong present worth, which is 50,000. So, nawawala yung A, 1 minus 1 plus, yung I natin is 6.6%, kaya 0.06, raised to negative N, which is ilan? 10 years, compounding period natin is 1, over I, which is 0.06. So, try natin i-shift solve sa calculus. Okay? So, 50,000 is equal to A natin, sabi ko nga X yan lagi, parenthesis 1 minus 1 plus 0.06, so 1.06 raised to negative 10. Then, i-close parenthesis natin over what? 0.06. So, shift solve. Kunin natin yung value ng A. 6,793.40 per year. Ayan. Same ba? Same naman. Okay. So, yung A na nakuha natin, yan yung huhulugan niya per year. Pero ang hinahanap natin, magkano yung ihulog niya per month. Yun kasi ang gusto niya. Per month, hindi per year. So, solve pa rin natin yung A in terms of month. Paano natin masasolve? Kunin natin yung kanyang nominal or monthly nominal interest. Kasi ang nominal interest na given natin is annual, di ba? Or yearly. So, kailangan kunin natin yung monthly nominal interest. So, paano natin makukuha? I-equate natin yung effective interest. So, ganito lagi lumalabas sa problem. Kahit yung assignment number 1 nyo, puro may mga ganyan na, di ba, na tawag doon na equation. So, gamit na gamit yan lagi sa engineering economy. Yung kailangan master mo yung kaibahan ng nominal sa effective interest, sa
interest rate. Yung tatlong yun. Okay? So, equate natin yung interest or effective interest 1 is equal to effective interest 2. So, dalawa yung formula natin yan, di ba? In terms of I, in terms of R or nominal interest. So, 1 plus I raised to M minus 1 is equal to 1 plus R over M raised to M minus 1. So, yung negative 1, i-ano na lang natin yan, no? Cancel na lang. Para hindi siya nakakadagdag sa pampalito. So, tip ko nga sa inyo, hanggat pwedeng tawag doon, hanggat pwedeng i-simplify nyo para less error tayo, no? So, kapag inequate natin yan, okay, natanggal na. 1 plus I natin, which is 6% raised to M natin, 1, is equal to 1 plus R. Since monthly yan, yung M natin is equal to 12. Raised to 12. Okay? Ito yung yearly, ito yung monthly. Inequate natin yung dalawa. So, by using shift solve ulit, ito pwede to sa shift solve, pwede to sa exam. As I said, paulit-ulit nga, no? Basta, nakita ko yung step by step na proper solution. So, type natin 1.06. Pinlas ko na, raised to 1, or kahit wag na, no? 1 plus, yung R natin, dapat alpha x over 12 raised to 12. So, shift solve, what is the value of R? Medyo matagal, ano? Oh, bakit ganon? Ayun. So, the value of R is 0.0584. Check natin kung tama. Okay. 0.0584. Now, since meron na tayong R, gamitin ulit natin yung formula ng present word. Di ba? Present word is equal to A, 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. Pero ano yung formula ng I natin sa echo? I is equal to R over M. So, yung I natin, palitan natin ng R over M. Okay? So, A, copy mo yung 1, minus 1 plus, I natin is R over M, raised to, N natin is MN. Copy mo yung negative sign over I natin is R over M. Direct sub na ba? So, check natin. Meron tayong present word. Okay. So, hinahanap natin A monthly. Monthly na yan kasi ginamit natin yung value ng R in terms of monthly nominal interest. So, meron kang R, okay. M mo, okay, meron. N, anong N natin? Ito, 10 years. Okay, kompleto na pala. So, direct sum na. So, PA natin is 50,000. A natin, yan yung hinahanap. 1 minus 1 plus 0.0584, yan yung nakuha natin, over 12. M natin 12 kasi monthly. Diba? 1 year is equal to 12 months. Raised to negative 10 kasi 10 years, yan yung N natin. Then M natin is 12 kasi 1 year. Okay? Then R, which is 0.0584 over 12 kasi 12 months. So, shift solve natin. Pakita natin sa calculate. Kasi may nagtatanong pa sa akin bakit na-solve ko na yan, bakit may magtatanong pa na mali daw yung yung sagot. Kinalculate ko na yan papakita ko ngayon sa inyo Nagdududa kayo kala nyo niloloko kayo. Hindi, joke lang. So, type natin yung A natin in terms of X, 1 minus 1 plus, medyo mahaba siya, 0.0584 over 12 raised to negative 120 yan, negative 120 over what? 0.0584 over 12.
So, solving for the value of A, using shift solve, therefore A is equal to 551.09 per month. Check natin. Oh, tama ba? Okay, 551.09 per month. So, ayan na, may tip na tayo So, mura lang pala magkaroon ng ng mistress, no? 551.09 per month. Meron ka ng mistress in 10 years. Na joke lang. Masama yan. Okay? So, next problem. Medyo mahaba tong topic na to. Okay. So, kung napansin nyo yung problem natin from madali, papunta sa mahirap. So, the level of difficulty is from easy to moderate to difficult question para mas maintindihan talaga siya ng mabuti. So, number 5, using compound interest of 8%, find the equivalent uniform annual cost for a proposed machine that has a first cost of 100,000, an estimated salvage value of 20,000, and an estimated economic life of 8 years. Annual maintenance will amount to 2,000 a year, and a periodic overhaul costing 6,000 each will occur at the end of the second and fourth year. Medyo medyo komplikado yung problem natin. So i-analyze natin meron tayong interest rate of 8%. So, bibili tayo ng machine in terms of hulugan. So, annual cost. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Okay. So bumili ka may nagpo-propose sa'yo na machine. So, bibili ka pa lang ng machine, magkano siya? 100,000. Okay? First cost daw ng machine is 100,000. Okay? An estimated salvage value of 20,000. Kapag sinabing salvage value and estimated economic life of 8 years. So, kapag bumili ka kasi ng machine, sabi ko nga nung sa intro ko, hindi naman habang buhay yung machine na yun magagamit mo. So, meron lang yung lifespan. So, yung machine na to, meron siyang lifespan na 8 years. So, kapag nagamit mo na yung 8 years na yun, pwede mong ibenta yung machine na yun at yun ang tinatawag na salvage value. Yun yung amount na babalik sa'yo kapag nagamit mo na yung years, recommended years ng machine na yan. Okay? Yun yung tinatawag na salvage value. So, first cost, yan yung cost ng machine na binili mo. Salvage value, yan yung balik sa'yo kapag binenta mo na or naubos mo na yung lifespan ng machine. Okay? Ito rin sabi ko kanina, yung machine, hindi lang yan pagkabili mo ay walang maintenance. Di ba? Yung motor nga at kotse may maintenance, di ba? Papalitan mo ng gulong, change oil, under chassis mo pa siya, di ba? Maraming maintenance yung mga pinibili natin. So, ganun din sa machine. Annual maintenance will amount to 2,000. So, kada taon gagastos ka ng 2,000 para sa maintenance ng machine. And periodic overhaul costing 6,000 at second and fourth year. So, bukod pa dun sa 2,000 na magagastos mo per year, okay, meron ka pang magagastos na 6,000 sa periodic overhaul naman sa second and fourth year niya. Okay? So, kayo na naintindihan na yung tanong. So, meron tayong compound interest of 8%. Magkano daw yung tinatanong? Uniform annual. Kasi, kung mapapansin natin, meron siyang annual maintenance of 2,000, meron siyang
periodic overhaul of 6,000. So, hindi mo alam ngayon kung magkano ba talaga yung magkano ba talaga yung magagastos mo per month pag binili mo yung machine kasi 'di ba? Ang daming A na given. So ang gusto ng problem, isang A lang gaya ng mga previous problem natin. Isang A lang per month. Okay? So given I is 8%. Okay. M natin 1 kasi wala naman sinabing um, kung ilang compounding period, di ba? So, automatic pa na yun. Present worth natin, 100,000. Yan yung first cost ng machine. Salvage value, ito yung balik sa'yo, which is 20,000. So, N natin, 8 years, kasi yun lang yung economic life nung machine. So, A natin, for maintenance, 2,000. So, sa 8 years na yun, gagastos ka ng 2,000 per year. Then, overhaul costing of 6,000 for second and fourth year. So, ang required natin, magkano yung um, A natin total yearly. Yung hindi siya ganun kagulo. Yung total na talaga. So, solution. So, para hindi kayo maguluhan sa pag-solve, kailangan i-analyze nyo yung kaniyang ang tawag dito, cash flow diagram. Okay? So, ito, dinrawing ko na lang yan para mas maintindihan natin maigi. Okay? So, ito yung lifespan ng machine from year 0 to year 8. So, 8 taon ang itatagal ng ating machine. So, binili mo siya ng 100,000. Okay? So, arrow down kasi bawas sa pera mo. Then, hulugan mo siya ng, no, hindi siya hulugan. May annual maintenance siya na 2,000. So, kada taon, yan, may maintenance siya na 2,000. Okay? Arrow down kasi, bawas na naman sa pera mo. Then, second and fourth year, may maintenance na naman siya na overhaul, which is 6,000. Okay? Arrow down na naman kasi, bawas sa pera mo. Pero, kapag nagamit mo na yung lifespan ng machine, at the end of 8 years, merong balik sa'yo na 20,000. Inahanap natin yung A total. So, para ma-solve mo yan, kasi di ba yung mga value nito is magkakaiba, hindi mo siya pwedeng directly add. Lahat to i-convert mo into future. Future tuloy, present. So, itong 20,000, convert natin into year 0. Yan. Kapag mga ganyang problem, pipili ka ng focal point. What do you mean by focal point? Ito yung year kung saan mo gusto i-convert lahat ng pera. Pwedeng, ito, 100,000 i-convert mo sa future. Itong mga 2,000 i-convert mo sa future. Itong 6,000 i-convert mo sa future para ma-directly add mo na siya. Diba? Nandito na siya lahat. Pwede naman, convert mo to lahat sa present. Okay? So, convert natin lahat sa future. So, using today as the focal date. So, yun yung napili kong date para i-convert lahat ng pera natin. Therefore, so nilagay ko yung I natin which is 8%, M natin is equal to 1. Equate natin ngayon. Present worth ng annuity is equal to present worth ng annuity. Total is equal to dun sa hulugan mo. So, copy natin yung graph. So, para sa left side of the equation, gamitin natin yung formula natin kanina. Ito, sa right side, gamitin natin itong cash flow diagram. So, we have a formula of, ito yung formula ng PA. 80, yan yung inanap natin. 1 minus 1 plus I raised to negative n over I. Equate natin dito sa cash flow. Okay? So, 100,000. So, since andito na siya sa future, wala ka nang gagamitin na formula. Automatic na yan. 100,000. Okay? So, ang ginawa ko, lahat ng arrow down,
inassume ko na positive, lahat ng arrow up, ginawa kong negative. So, yung 2,000, hindi naman pwedeng i-convert mo isa-isa yan, di ba? Matatagalan ka. So, gamitin natin yung formula ng annuity para isang convert na lang tong 8 to. 2,000 P over A, 8%, 8. Okay? 8% yan yung I natin, yung 8 natin kung ilang taon siya. Ayan. Ganyan siya ginagamit yung example number 1 natin. Plus 6,000, ang hinahanap, P, anong given natin? Future. Kasi nasa future siya, di ba? Nasa year 2 siya. So, 8% pa rin yung I. Ilang taon? 2. Okay? Plus 6,000. Find the present worth given future. So, nasa year 4, future siya. Lilipat natin sa present. I natin 8%. Ilang taon? 4. Okay? Minus. Bakit minus? Kasi arrow up na siya. 20,000. Co-convert natin into present, given, future, which is 20,000. I is equal to 8%. Ilang taon siya? Siyempre, 8. Year 8 na siya. So, kapag ito na-convert nyo na ito lahat, ang magiging equation na lang niya sa tawag nito, sa cash flow diagram niya, ganito na lang. Baka hindi pantay, no? Pero, magiging ganyan na lang yun. Sensya na mouse lang gamit ko. Yan. Erase yan natin. Ayan. Pointer option. Pen. Di ba ito yung year 0 mo? So, nandito yung 20,000 kung magkano man yan. Hindi, wag na yan. Magkano yung present value ng 20,000? Screen, pointer option. Present value ng 20K. Diba? So, nandito yung present value ng 2K. Na kinonvert natin. Present value ng mga 6K. Then, present or yung 100,000. Diba? So, ngayon maging itsura niya. So, arrow down minus arrow up. So, nasa here 0 na siya. Pwede mo na siyang i-directly add. Okay? So, barahin ko na ha. Okay. For ano lang yun, para maintindihan nyo kung bakit nagiging ganun. Okay? So, i-ano na natin. I-expand natin yung formula. Okay. So, copy mo yung 80. 1 minus 1 plus, meron tayong given na I, which is 8%. 0.08 raised to n. So, ilan yung n natin? 8 taon, no? 8 years times 1, kasi m natin 1, over I natin, which is 0.08. Is equal to, copy mo yung 100,000. Then, dito tayo. Anong formula ng P given A? Yung kanina, ito, di ba? So, ganito lang din. 2,000, 1 minus 1.08. Di ba? Yan yung kasi yung I natin. Raised to negative 8 times 1 over 0.08. Okay? Then, 6,000. Ito, nasa future siya. Convert natin sa present. Gamitin natin yung formula ng F18. Di ba? F is equal to P, 1 plus I raised to N. Di ba? Kapag kinross multiply natin, magiging P is equal to F over 1 plus I raised to N. Kaya 6,000 over 1 plus 0.08 squared. Kasi ilang taon? 2. Itong 0.08 yan yung ating interest. Same din dito. 6,000 over 1.08, ilang taon? 4. Then, same din dito. 20,000 over 1.08 raised to ilang taon? 8. Okay? So, hanggat maaari, i-simplify nyo muna yun isa-isa.
para madali siyang i-input sa calcu. Hindi pwedeng i-input mo yan lahat sa calcu kasi may mamali ka lang dyan na isang value or point something na value, magbabago yung sagot mo. Mamamali ka. Sayang naman yung effort mo, di ba? So, simplify natin to. Ilan to? So, kapag tinype natin sa calcu, 5.7466 is equal to, copy mo yung 100,000. Ito, 11,493.28. Ito, 5,144.03. Okay? Ito. Ito, 4,410.18 minus 10,805.38. So, add mo to. Combine mo to lahat. Then, divide mo sa 5.7466. So, lalabas mo na A, T is equal to 90,183.9. Okay? So, ibig sabihin pala, kapag gusto mo makompute yung magagastos mo per year ng isang machine na binili mo, which is 100,000, tapos may mga maintenance na 2,000 and 6,000 something, ang magagastos mo pala per year is 19,183.9 pesos. Okay? So, yan yung first type of annuity. Ngayon doon na tayo sa second type of annuity, which is the annuity due. Annuity due, the payments are made at the beginning of each period starting from the first period. So, ang kaibahan naman niya sa kanina, ordinary annuity, kung yung ordinary annuity mo, dito siya mag-start, ngayon naman, sa year 0 siya mag-start. So, ibig sabihin, kapag kumuha ka ng, for example, kotse, nakuha mo siya today ka rin magbibigay ng unang hulog mo. Okay? Which is yung A natin. So, yun lang yung simple explanation. So, formula for annuity due. So, annuity due, kalimitan kinukuha lang dyan yung ating present deferred, which is A, 1 plus, PA is equal to A, 1 minus 1 plus I raised to negative n minus 1 over I plus A. Okay? Bakit naging ganyan yung formula natin? Bakit tayo may plus A? Ang nadagdag lang dyan kasi plus 8 tas minus 1. Kung mapapansin natin sa figure, di ba, yung A mo nasa present, kaya siya mayroong plus A. Then, kaya siya n minus 1 kasi nag-advance ka na ng hulog sa year 0. Yun lang yung nabago sa formula natin. Nalagyan lang siya ng minus 1, then plus A. Same concept and formula pa rin. Where P is the present, of course, lagi naman yan I is the interest rate. A is, yun nga, yung hulog mo. N is the number of interest period. Same nomenclature pa rin naman. Okay, sample problem na agad. Farmer bought a tractor costing 25,000 payable in 10 semi-annual payments. Each installment payable at the beginning of each period. If the rate of interest is 26% compounded semi-annually, determine the amount of each installment. So, bumili yung farmer ng tractor worth 25,000 payable in 10 semi-annual payments. So, ibig sabihin, babayaran mo siya ng 10 beses twice a year. So, yun lang yun. Each installment payable at the beginning of each period. If the interest rate is 26% compounded semi-annually, determine the amount of each payment. So, hinahanap pala dito ay A. So, given, P natin, 25,000. N natin is 10 payments kasi 10 beses mo siya huhulugan. R natin is 26%. Laki, no? Laki ng tubo. M natin is 2 kasi semi-annual. 2 beses sa isang taon.
nahanap natin yung A. Magkano yung ibabayad natin kada installment. So, solution. So, from the formula kanina, A, 1 minus 1 plus I raised to negative n minus 1 over I plus A. Meron ba tayong A? Yan yung hinahanap. Meron tayong P, of course, given. I, wala. Pero meron tayong RM. So, pwede nating i-replace yung I in terms of R over M. Meron tayong N? Meron kasi. Ito. Ito na. 10 payments. Yun na pala yun. So, palta lang natin yung I ng R over M. A, 1 minus 1 plus. Pinalta natin yung I ng R over M. Negative N minus 1 over R over M plus A. So, ganun lang. So, since given na lahat, direct sub na lang. Okay? So, 25,000, yan yung pin natin, is equal to A. Yan yung hinahanap. 1 minus 1 plus 0.26 over 2. Kasi R is 26, M is equal to 2. Raised to negative N, which is 10 minus 1, over R over M. 0.26 over 2 plus A. Okay? So, shift solve natin. 25,000 is equal to, A natin, dapat X yan. Okay? 1 minus 1 plus 0.26 over 2 raised to negative 9, no? Pag sinimplify, over 0.26 over 2 plus A natin, since variable yan, alpha x. Shift solve, natin yung value, 4,077.20. Yeah. So, kapag gusto, yung 25,000 na tractor, kapag gusto mo siya ng hulugan, maghulog ka ng 4,077 pesos. Semi-annual. Okay? So, problem number 2. A man bought an equipment costing 60,000 payable in 12 quarterly payments. Each installment payable at the beginning of each period. The rate of interest is 24% compounded quarterly. What is the amount of each payment? So, parang kanina lang din, yung isang aman ay bumili ng equipment which is cost 60,000. Payable in 12 quarterly payments. The rate of interest is 24%. Ang hinahanap, magkano yung kanyang babayaran kada payments or quarter. So, given. So, present worth is 60,000. N natin is 12 kasi yan na yan, 12 quarterly payments. Yan yung kung ilang beses siya maghuhulog. R natin is 24%, and M natin is 4 kasi nga quarterly. Diba? Yun sa table natin sa second topic. Given natin is A. So, same procedure kanina. Yan yung formula. A, 1 minus 1 plus I raised to negative N minus 1 over I plus A. So, since ang given ulit natin is R and M, palitan natin yung I ng R over M. Okay? A1 minus 1 plus R over M raised to negative N minus 1 over R over M plus A. Then, direct sum. P natin is 60,000. A natin is copy. Copy lang. 1 minus 1 plus 0.24, which is yung R natin over 4. Yung M raised to negative 12 minus 1 over R over M, 0.24 over 4 plus A. So, type nyo as is to sa calcu, gaya nung ginawa natin kaninang lalabas sa sagot ay 6,751.53 pesos. Okay. Next example.
A certain property is being sold and the owner receive two bids. Ito na yung application naman niya sa bids, sa mga bidding. The first bidder offered to pay 400,000 each year for 5 years. Each payment is to be made at the beginning of each year. The second bidder offered to pay 240,000 in the first year, 360,000 in the second year, and 540,000 each year. For the next 3 years, all payments will be made at the beginning of each year. If money is worth 20% compounded annually, which bid should the owner of the property accept? So kapag mga ganito, i-solve na agad natin. So doon muna tayo sa first bid. Okay? So, meron tayong property na binibenta, tapos meron tayong dalawang bidder na nag-offer. So, tingnan natin kung anong bid ba yung mas maganda, the first bid or the second bid. So, dun muna tayo sa first bid. Sabi, nag-offer siya na, magbabayad siya ng 400,000 each year for 5 years. So, 400,000, maghulog siya or magbabayad siya ng 400,000 kada taon with an interest rate of 20% compounded annually. So, compounded annually, kasi M mo 1, kaya R is equal to I na. Okay? So, kapag dinrawing natin siya sa cash flow diagram, ito yung itsura niya. Okay? Ito bang tinatanong? So, ano yung which bid should the owner of the property accept? So, kapag mga ganitong bidding, kailangan lahat ng values natin, i-convert natin into present worth. Tapos, kung kanino yung mas malaki na value, yun yung kukunin natin. Kasi, nagbebenta tayo ng ng property eh. Anong mas magandang kunin, yung malaki yung bayad o yung maliit yung bayad? Siyempre, doon na tayo sa mas kikita tayo. Okay? So, kapag nilagay natin siya sa cash flow diagram, yung P natin arrow up kasi yan yung cash na makukuha mo. Okay? So, maghuhulog daw siya ng 400,000 in 5 years. Kaso, each payment is to be made at the beginning of each year. So, magsisimula daw siya sa year 0. Okay? So, 5 beses siya magbabayad ng 400,000. Okay? So, solve natin. Anong formula? P1 is equal to, yung kanina, yung pa rin yung formula natin, A, 1 minus 1 plus I raised to negative n minus 1 over I plus A. So, substitute natin, A natin is 400,000. Okay, copy yan. 1 minus 1 plus 0.20, which is yung I natin, tama yan. Raised to negative n natin is 5. Kasi 5 beses siyang magbibigay ng 400,000. Minus 1 over 0.20, which is yung I, plus A, which is 400,000. So, kapag tinype ko siya sa calcu, so, kapag kinonvert natin lahat sa present, yung makukuha mo palang pera ay 1,435,493.83 pesos. Okay. So, yan yung equivalent na perang makukuha mo sa first bidder. So, check natin sa second bidder. For the second bid, okay, the second bidder offered to pay 240,000 in the first year. So, ito yan. First year kasi, each payment is to be made at the beginning of each year. All payments will be made at the beginning of each year. Kapag may nabasa kayong ganyan, magsisimula yan lagi sa year 0. So, 240,000 sa first year, okay? 360,000 the second year, and 540,000 each year for the next 3 years. 540,000 for the next 3 years. Okay? So, yung I natin, 20% pa rin. So, equate na natin tong cash flow diagram into equation.
So, lahat to, 540,000, convert natin into present worth. 300, convert natin to present. 240, convert natin sa present para makuha natin yung total value niya in present worth. Okay? 240,000, copy mo lang yan kasi nasa year 0 naman siya. Ito, convert natin into year 0. Gamitin natin yung formula ng if 15. So, 360,000 over 1 plus 0.20 raised to 1 kasi year 1 niya. Last 540,000 over 1 plus 0.20 raised to 2 kasi nasa year 2. Plus, convert natin to dito. 540,000 over 1 plus 0.20 raised to 3. Then, ito convert natin sa year 0, 540,000 over 1 plus 0.20 raised to 4. Okay? So, kung kaya sa calcu, i-type nyo na yan. Pero kung hindi, pwedeng isa-isahin nyo. Okay? 240,000, ito 300,000, 375,000, 312,500. Ito naman, 260,000, 416.67. Therefore, pag inad mo to lahat, we have a total value of 1,487,916.67 pesos. So, ano yung pipiliin natin? Yung pinakamalaki, which is the second bid. Therefore, sorry, walang E. Palagyan na lang ng E. Therefore, the owner of property should accept the second bid. Kasi, bakit mas malaki yung offer ng second bid kaysa dun sa first bid? So, ganyan mag-analyze ng problem sa engineering eco, especially sa annuities. Okay. So, okay na tayo dun sa dalawa. Dun na tayo sa third type of annuity, which is deferred annuity. Deferred annuity that payments does not begin until some later date in the cash flow. So, ang kaibahan naman, ang kaibahan naman nitong deferred annuity, kung yung, ang tawag doon kanina, kung yung annuity due, nagsisimula siya sa year 0, kung yung ordinary annuity nagsisimula sa year 1, ito naman, pwede kang magsimula dun sa later date. For example, kumuha ka ng kotse. Pero ang napag-usapan nyo, based dun sa agreement, magsisimula ka maghulog after 3 months or after a year. Pwede yon. So, ang tawag dun, deferred annuity. Okay? So, ang formula natin, almost same pa rin. PA is equal to A, 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. Nadagdagan nga lang nito, 1 plus I raised to negative X. Bakit may ganyan? So, ito yung factor nung pagka-delay mo ng bayad. Kasi hindi makakount yung year na dumaan dun sa hulog mo pag deferred annuity. Okay? Di ba? Ito, di ba? Etong year na to, hindi counted yan. Ang counted lang ito sa hinulog mo. Kaya, nagkaroon tayo na dagdag na formula, 1 plus I raised to negative X. Para hindi masama sa computation yung year na yon na walang hulog. Where PA, present worth, I, interest rate, A, yan yung series of periodic equal amounts of money, N is the number of interest period, and X, eto may nadagdag tayo na nomenclature which is X, yan yung deferred years, yan yung delayed mo na bayad. Okay? So, apply natin sa problem. A late for a machine shop cost 60,000 if paid on cash. On the installment plan, a purchaser should pay 20,000 down payment. And 10 quarterly installments. The first due at the end of first year after purchase. If money is worth 15% compounded quarterly, determine the quarterly installment. Haba pala na itong topic na to. Okay. Okay, so parang yung problem lang din kanina, no? So, bumili tayo ng late machine, which is 60,000 pesos.
kung babayaran mo siya ng cash. Pero kung installment plan, kailangan magbabayad ka ng 20,000 down payment and 10 quarterly installment. 20,000 down payment tapos huhulugan mo pa siya. The first due at the end of first year after purchase. Okay? Mamaya makikita natin kung nasaan yan sa graph. Mahirap kasi pag wala tayong cash flow. Hindi natin ma-analyze. If money is worth 15% compounded quarterly, determine the quarterly installment. So, hinahanap dyan yung magkano yung ihuhulog mo per quarter. So, given, okay, present worth, 60,000. Okay, down payment, which is nilagay ko P1, 20,000. N natin, 10 quarters, kasi 10 beses mo siya hulugan. R natin is 15% compounded quarterly, kaya M natin is equal to 4. Hinahanap natin ay what is the quarterly installment or A. So, solution. So, dinrobing ko siya. Yeah. Sa libro, wala yata tong ganito, no? Walang mga cash flow. Kaya ako na lang naglalagay ng cash flow para matuto kayo kung paano mag-drawing ng cash flow and ma-analyze natin siya ng maigi. Okay, so 60,000 kapag bibilhin mo yung machine in cash. Ito naman yung arrow down kapag installment. So magda-down ka ng 20,000 and maghuhulog ka ng 10 quarterly installment. Pero ang sabi dyan, the first due at the end of first year. Nasaan ba yung end of first year? Dito, di ba? Kasi sabi nga, quarterly mo siya huhulugan. Ibig sabihin, 4 na beses sa isang taon. So, napaka-importante ng cash flow diagram dito. Kasi kapag walang cash flow diagram, hindi mo ma-analyze na deferred annuity pala to, no? Baka malagay mo yung A mo sa 1, di ba? Hanggang 10. E di naging ordinary annuity na yun. Mamamali ka. So, importante tong cash flow diagram natin. Diba? The first due at the end of first year. Nasaan yung end ng first year? Nasa pang-apat na hulog kasi quarterly mo siya hinulugan. So, from dun sa pang-apat na hulog hanggang sa pang-10, dun ka lang maghuhulog. So, hinahanap ay A. So, gawa natin siya ng equation. Paano gawa ng equation? Arrow up is equal to arrow down. Parang yun sa mechanics ng na concept. PT, which is arrow up, is equal to the value lahat ng arrow down. So, lahat to, convert natin into present worth para pwede mo na siyang ma-directly add. Okay? Okay. 60,000, yan yung PT natin, is equal to P1, which is down payment 20,000 plus formula ng deferred annuity. So, ito, convert natin into present worth. A1 minus 1 plus I raised to negative n over I, 1 plus I raised to negative x. Okay? So, ang hinanap natin, A. Meron ba tayong I? Wala, no? So, kailangan pala, i-convert muna natin yung I into R over M. So, meron naman tayong R, merong M. So, idiretso na natin. No? Meron ba tayong X? Paano natin ma-determine yung value ng X? Based dun sa cash flow diagram. So, kailangan kapag magsosolve kayo ng problem sa engineering eco, lahat kailangan ng cash flow diagram. No cash flow diagram, no equivalent points kasi inulaan nyo yun or nangopya kayo. Okay? So, yung X natin, yan yung deferred years na sinasabi. So, ilang or deferred period. Ilang period siya na deferred? 1, 2, 3. So, X natin dapat 3. Okay? So, copy mo yung 60,000, 20,000 A, 1 minus 1 plus, I natin is R over M, which is 0.15 over 4. Raised to N natin is negative 10. Kasi sinabi, 10 beses mo siya huhulugan. Kaya yan na automatic yung N natin. Over R over M, 0.15 over 4 times 1 plus 0.15 kasi I, R over M, over 4, raised to negative X, ilan deferred years natin? 1, 2, 3.
Kaya siya negative 3. So, by using shift solve sa calcu, 60,000 equal to 20,000. Actually, pwede nyo na nga ito i-simplify, no? Magiging 40,000. Lipat na natin to, no? 60 minus 20 magiging 40. Para hindi masyadong mahaba, tinatype sa calcu. Para as soon as possible, i-simplify mo na. Yung A mo, in terms of x, na-explain ko na kanina, 1 plus 0.15 over 4. Ay, matong natatype ko? Ayan. 1 minus 1 plus 0.15 over 4 raised to negative 10 over 0.15 over 4, then times 1 plus 0.15 over 4 raised to negative 3. Okay, so shift solve, find the value of x is equal to 5,439.18. So check natin kung tama. 5,439.18. So ito yung ihulog mo. Ito yung value ng A natin. Kung gusto mong hulugan yung value ng machine na bibilhin mo, maghuhulog ka ng 5,439 from period 4 to 10, tapos magda-down ka ng 20,000. Okay? So, problem number 2 tayo. A man invests 10,000 now for the college education of his 2-year-old son. If the fund earns 14% effective, how much will the son get each year starting from 18th to 22nd birthday? Ito naman, meron naman na a man naman na meron siyang anak na 2 years old, tapos kinocompute niya kung magkano yung makukuha nung anak niya kapag nag-reach na siya ng 18 years old to 22. Kung magda-down siya ngayon sa bangko or mag-invest siya ng 10,000 sa bangko with an effective rate of 14%. So, given, present worth natin, yan yung ida-down niya, which are, or ide-deposit niya, or i-invest, which is 10,000. I natin is 14%. Okay? N natin is equal to 5. Paano naging 5? Kasi ang tanong dyan, how much will the son get each year? So, magkano yung makukuha nung bata? From 18 years old to 22 years old. So, kapag binilang mo yan, 5 yan. Okay? 5 beses siya makakatanggap ng pera. Then, X natin is 15. So, from 2 years old to 18, kapag kinumpute mo yan, deferred years natin is 15. So, required natin ay A. So, para mas malinaw kung paano nakuha yung given, nilagyan ko siya ng cash flow diagram. So, merong pera na dineposit sa bangko, which is 10,000, at nung 2 taon pa yung anak niya. Okay? So, habang tumatagal, hindi ginagalaw yung pera, gagalawin lang yun kapag na-reach na nung bata yung 18 years old. Okay? From year 2 to 18 years old, yung deferred years natin is 15. Kaya X mo ay 15. Kaya yung N mo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Kasi from 18 years old to 22, meron siya matatanggap na withdrawal or pera yung anak niya for college, for his college education. Okay? So, medyo malinaw naman solve na natin. So, equate natin, arrow up is equal to arrow down, P is equal to PA.
Anong pin natin? 10,000 is equal to A. Gamitin lang natin yung formula ng ating deferred annuity. Times 1 minus 1 plus I raised to negative n over I. 1 plus I raised to negative x. Ang hinanap natin ay value ng A. Meron tayong I, 14%. Meron tayong N, which is 5. And X, which is 15. So, direct sub lang. Okay? 10,000 is equal to A. 1 minus 1 plus 0.14 raised to negative 5 over 0.14. 1 plus 0.14 raised to negative 15. So, by using the magic of the shift solve, makukuha natin yung value ng A, which is 20,791.64 pesos. So, imagine mo, no? So, ngayon, nag-deposit ka ng 10,000 para sa college education ng anak mo, pero yung makukuha niya, no, ang laki, 20,000. Kasi matagal nga namang hindi nagalaw yung pera. So, kapag hindi mo ginagalaw yung pera, tumutubo siya. So, 20,000 yung makukuha niya kada taon. Starting his 18th to 22nd birthday. Okay? Ang dami ko palang nalagay. So, next problem. If 10,000 is deposited each year for 9 years, how much annuity can a person get annually from the bank every year for 8 years, starting 1 year after the 9th deposit is made? Cost of money is 14%. Okay. So, almost same lang din siya kanina ng problem kanina. Kunin na natin yung given. So, meron tayong 10,000. Diniposit daw siya each year for 9 years. Okay? So, nagdi-deposit tayo ng 10,000 kada taon. Sa ilang taon? 9 years. So, meron tayong cost of money. Kapag sinabing cost of money, yan yung automatic interest, which is 14%. Nahanap is the A natin kapag winidraw na. Parang same problem lang yung number 2 kanina. Kapag inano natin siya sa cash flow diagram, so from year 0 to year 9, naguhulog ka ng 10,000. Yan yung sabi sa problem. Then, after ng 9 years, kukunin mo naman isa-isa yung pera mo. Okay? May makukuha ka sa bangko na kada taon for 8 years. So, tinatanong, magkano yung makukuha mo na yon based dito sa hinulog mo na 10,000 for 9 years. So, pili tayo ng focal date. So, always, pinipili ko present focal date para hindi nakakalito yung solution. So, pinili ko ngayon as focal date. Therefore, gawa tayo ng equation based doon sa ating cash flow diagram. So, arrow up, present worth ng ating deposit is equal to present worth ng ating withdrawal. Okay? So, for the deposit, since ordinary annuity yan, gagamitin natin yung formula ng ordinary annuity. AD, 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. Yung D natin deposit, W natin withdraw. Okay? Is equal to, since nag-start ka ng year 9, therefore, ang formula na gagamitin natin dito is deferred annuity. AW, 1 minus 1 plus I raised to negative N over I, 1 plus I raised to negative X. Pero ano yung negative X mo? Ilang years na deferred? 9, diba? So, dapat yung X mo dyan is negative 9. So, substitute natin yung value. Yung A natin for deposit is 10,000. 1 minus 1 plus 0.14, which is yung I natin, raised to negative 9 kasi 9 years mo siyang, or 9 years ka nag-deposit over I, which is 0.14. So, okay na yan. Is equal to AW, yan yung hinahanap. 1 minus 1 plus 0.14, kasi yung I mo, 0.14, raised to negative 8. Okay? Bakit siya negative 8? Kasi
Eto yan, no? Yung 8 mo, kinonvert mo into future din. Okay? Over 0.14, 1 plus 0.14 raised to negative 9. Bakit negative 9? Kasi na-deferred ka na 9 years. So, by using shift solve, makukuha mo yung value ng A, W is equal to 34,675.8. So, kada taon, sa loob ng 8 years, may makukuha kang 34,675.18 kung magdi-deposit ka ng 10,000 per year sa bank. Okay? So, last type of annuity is perpetual annuity or perpetuity. An ordinary annuity where the payment periods continues indefinitely. So, ito naman yung pinaka-last type of annuity kung saan yung N mo is equal to infinity. Almost infinity na siya. For example, yung utang mo is good for 100 years, di ba? Consider parang almost infinity na siya kasi ang buhay ng tao is, di ba, bihira lang umaabot ng 100. So, yung tinatawag na perpetuity. So, yung hulog mo walang katapusan. Okay? So, since yung n mo is raised to infinity, ang formula mo na lang, a over i. Yung factor mo, di ba, 1 minus 1 plus i raised to negative n over, di ba, may mga ganong-ganong factor. Kapag ni-raise mo siya ng infinity, magiging equal to 1 na lang yun. Kaya ang matitira na lang na formula mo, a over i. Where p, present worth, i is the interest period, a is the series of periodic. So, ito yung pinakamadaling formula sa annuity. A over I lamang. Okay? Sample problem tayo. Paano naging A over I? Kasi nga, yung N mo, o number of years or payment raised to infinity. Walang hanggan na. Okay? Okay, problem na tayo. Number 1, it cost 50,000 at the end of each year to maintain a section of Cannon Road in Baguio City. If money is worth 10%, how much would it pay to spend immediately to reduce the annual cost of 10,000? Ito, dito ginagamit yung perpetuity sa mga construction kapag magbibuild ka ng tulay, magbibuild ka ng road, di ba? Hindi naman natatapos yung maintenance yun, di ba? Kada year merong maintenance yun. So, dito ina-apply yung tinatawag natin na perpetuity or na annuity. Perpetual annuity. Okay? So, given tayo. So, 50,000 daw, magagastos mo kada taon para ma-maintain mo yung Cannon Road sa Baguio. So, ang tinatanong dyan, if money is worth 10%, how much would it pay to spend immediately to reduce the annual cost of 10,000? Okay. Ang tanong dyan, ano yung present value mo na magagastos mo dun sa annual maintenance ng Cannon Road para makatipid ka ng or mabawasan yung gastos mo na 50,000 ng 10,000. Okay? Nagas niyo ba? So, ang tanong dyan, yung pagkakaintindi ko, kapag kinonvert mo yung lahat ng magagastos mo na 50,000 yearly sa maintenance ng Cannon Road, magkano yung present worth para makatipid ka ng 10,000 pesos sa gastos. Okay? So, meron tayong, eto nga, 50,000, yan yung maintenance ng road, Cannon Road sa Baguio, which has an interest of 10%. So, meron tayong masisave na A kada taon na 10,000 kung makukompute natin siya or convert natin siya into present worth. So, solution. P is equal to A over I, where A is equal to A total minus A save. Bawas natin yung masisave natin na 10,000. Therefore, A natin ay 40,000. So, yan kasi ang gusto nilang budget na maintenance. 40,000. So, magkano siya in terms of present? 400,000
So, kailangan mo palang mag-spend ng 400,000 immediately para makatipid ka ng 10,000 kada taon sa maintenance ng Cannon Road sa Baguio. So, yun yung tanong natin sa number 1. Would it pay to spend immediately? 400,000, gastos ka muna ng malaki para kada taon, meron ka ng discount na 10 or mababawasan yung cost mo ng 10,000. Okay? Okay, so last problem. Dali lang, no, pag perpetuity. To maintain a breach, 5,000 will be required at the end of 3 years and annually thereafter. If money is worth 8%, determine the capitalized cost of all for future maintenance. So, kapag sinabing capitalized cost, yan yung P. Diba, capital? Ano ba yung capital? Yan yung P, diba? So, maintenance natin ng breach, 5,000. Interest natin is 0.08. Ang nahanap is capitalized cost or magkano yung kumbaga yung magagastos mo dun sa magagastos mo lahat-lahat dun sa maintenance including the first cost. So, solution. Kapag dinrawing natin siya, eto siya. So, yung maintenance mo mag-i-start sa year 3. Sabi sa problem. Okay? So, since maintenance yan ng bridge, raised to infinity yung year natin. Okay? So, i-convert natin siya sa year 2. Then, kapag na-convert natin into year 2, makakonvert natin into present worth. Okay? Okay. So, P prime, convert natin muna to into year 2 lahat is equal to A over I. Ano A natin? 5,000 over 0.08 is equal to 62,500. Okay? Bakit natin kinonvert muna sa year 2? Kinonvert muna natin sa year 2 kasi ang n mo ay raised to infinity. Hindi mo pwedeng gamitin ang formula ng deferred annuity. Kasi ang n mo raised to infinity. Ang gagamitin natin formula ay yung perpetuity. So, convert muna natin sa year 2. Kapag na-convert mo sa year 2, pwede mo ma-convert sa present value, which is by using F18 na formula. Okay? So, P prime is equal to 62,500. Convert natin since nasa future to. P is equal to P prime 1 plus I raised to negative n kasi from future to present. Anong P prime natin? 62,500. 1 plus I, 0.08. Raised to negative 2, which is, tawag doon. Ilang taon? 1. Okay? Type nyo sa calculate. Therefore, present worth niya is 53,583.68. So, yan pala ang ating magagastos kapag kinonvert natin lahat ng magagastos natin sa maintenance sa bridge. So, that's all for today. Stay safe and thank you. If you have questions, you can message me through my messenger. Thank you.